Welcome to Vision Academy YouTube channel. Daily current affairs March 11, 2022 பார்க்க போறோம். So first news பாத்தீங்கன்னா Tiger Woods inducted into Hall of Fame. Shares a life story of passion for the game and uncompromising work ethic. So the greatest of his generation, Tiger Woods, take his place among the best of all time when he was inducted into the World Golf Hall of Fame and shared a life story of a passion to play and a work ethic that made him feel like he earned it. Woods doesn't touch on any of his 82 victories on the PGA Tour or his 15 majors or the 8 surgeries he endured along the way. So Tiger Woods அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்ஃப் விளையாட்டு இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ அதனோடு தொடர்புடைய ஒரு மனிதர். ஸோ இது மட்டும் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஸோ மற்றபடி we don't want to know anything about it. So let it. So அடுத்து Meghna takes the top spot. Meghna Sajjana mastered the new format to beat Mehali Ghosh 1610 for the top sport in women's air rifle in the national shooting selection trials at the Madhya Pradesh Academy range on Thursday. So Meghna அப்படிங்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ் அகாடமி, தட் இஸ் நேஷனல் ஷூட்டிங் செலெக்ஷனுக்காக அந்த மத்திய பிரதேஷில் கூடிய அகாடமியில் வந்து நடந்ததில் ஷீ மூவ் டு டாப் ஸ்பாட். குவாலிஃபிகேஷன் டாப்பர் இளவெனில் வளரிவன் finished fourth in a strong field of 523 shooters. And the SBI MD Bhatia appointed as SEBI member. The government has appointed State Bank of India Managing Director Ashwani Bhatia as a whole-time member of the Securities and Exchange Board of India. So SEBI உடைய whole-time member-ஆ வந்து பார்த்தீங்கன்னா SBI உடைய மேனேஜிங் டைரக்டராக இருந்த அஸ்வனி பாட்டியா வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. The appointing committee of the cabinet, so they are the appointing persons like nationalized banks இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ அந்த மாதிரியான பேங்க்ஸ் உடைய எம்டி, சேர்மன், சிஇஓ அவங்களெல்லாம் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது the appointing committee of the cabinet. ஈவன் SEBI உடைய மெம்பர்ஸ், சேர்மன்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது அவங்க தான். Appointing committee of the cabinet has approved the appointment of Mr. Bhatia as a member initially for a period of 3 years from the date of assumption of charge. So it's said. So with Mr. Bhatia's getting appointed as whole-time member, there is now only one post of whole-time member left to be filled in SEBI. So said, and Mr. Bhatia, who is due to retire in May this year, was elevated as the managing director of SEBI in August 2020. Prior to that, he was working as the MD and CEO of SEBI Mutual Fund, means SBI Mutual Fund. Next, Future Generally India unveils dog health cover. So Future Generally India Insurance Company Limited has announced the introduction of FG dog health cover, a comprehensive health insurance for pet dogs along with the emergency pet minding cover. ஸோ இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்சூரன்ஸ் வந்து கொடுத்தது கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஃபியூச்சர் ஜெனரலி இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஜி டாக் ஹெல்த் கவர் அப்படிங்கிறது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட் டாக்ஸுக்கு வந்துட்டு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. திஸ் கவர் வில் ப்ரொடெக்ட் பீப்புள் வித் பெட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் தி காஸ்ட் ஆஃப் தியர் டாக்ஸ், சர்ஜரி அண்ட் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் ஆப்வியஸாங்க. ஸோ பெட் மூலமாக வரக்கூடிய ஏதாவது இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னாலும் தே கெட் சர்ஜரி, ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன், டெர்மினல் இல்னஸ், மார்டாலிட்டி அண்ட் ஃபியூனரல் எக்ஸ்பென்சஸ் த இன்சூரன்ஸ் சைட். ஸோ அடுத்து டோவால் கால்ஸ் ஃபார் மெரிடைம் கோஆப்ரேஷன். 5th NSA level talks of the Colombo Secretary Conclave concludes in Maldives. National Security Advisor Ajit K. Doval has called for close cooperation among India's maritime neighbors to combat shared security challenges even as the Colombo Security Conclave expanded its membership and scope. இது ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்தியன் ஓஷன் சைடில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரீஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இந்தியா, மால்தீவ்ஸ், ஸ்ரீலங்கா எல்லாரும் சேர்ந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளுடைய கோஸ்டல் ஏரியாவை செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸை வந்து நம்ம வந்து டேக்கிள் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைஸராக இருக்கக்கூடிய
அஜித் கே தோவால் அவர்கள் வந்து பேசியிருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது. And addressing the 5th National Security Advisor level talks of the conclave, which concluded in the Maldives on Thursday, Mr. Doval said, "Our national security is deeply intertwined with our collective security aspirations in this region," அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. And our geographical proximity allow us to be first responder for each other in crisis situation. We have worked well together in tackling narcotics trafficking, organized crimes, and mitigating threats posted by accidents like maritime accidents, referring to India's support to Sri Lanka when vessels in its waters caught fire. So Sri Lanka பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெசல்ஸ் வந்து அதாவது வந்து கப்பல்ஸ் வாட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ஆனப்போ இந்தியா சப்போர்ட் பண்ணிச்சு. ஸோ இப்படி பார்க்குறப்போ இந்த இந்தியன் ஓஷன் சைட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கண்ட்ரியாக எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதாகவும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கண்ட்ரியாகவும் வந்து இருக்கக்கூடியது நம்மளாக தான் இருக்கும். ஸோ வி ஆர் டூயிங் அவர் பெஸ்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு. லாஸ்ட் இயர் இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா அண்ட் மால்தீவ்ஸ் ரிவைவ்டு எ ட்ரைலேட்ரல் இனிஷியேட்டிவ் on Indian Ocean maritime security, deciding to share intelligence and collaborate on 4 pillars of security cooperation, including maritime security, human trafficking, counter-terrorism and cyber security. ஸோ இந்த 4 விஷயங்கள்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கோஆப்ரேட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் marine security, human trafficking, counter-terrorism and cyber security. Next, India and Japan Army exercise concludes. So India-Japan bilateral army exercise, that is Dharma Guardian, concluded at Belgaum on Thursday, while Australian Army Chief Lieutenant General Richard Maxwell Burr, who is on a 4-day visit to India, witnessed a firepower demonstration at the Pokaram firing range. Both contingents shared their expertise on exploiting disruptive technologies like drone and anti-drone weapons, the army said in a statement on the exercise. இதில் மெயினான என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஜப்பானுடைய பைலேட்ரல் ஆர்மி எக்ஸசைஸ் பேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், தர்மா கார்டியன். Next, Kudangulam Village Panchayat adopts resolution against AFR. It will be submitted to the collector and the project director of Kudangulam nuclear power plant, say rural local body president, after Chief Minister M.K. Stalin wrote to Prime Minister Narendra Modi, urging him to halt the construction of the away from reactor facility at the Kudangulam nuclear power project site for storing nuclear waste. The Kudangulam village panchayat, under which the project site falls, has passed a resolution against setting up the facility. ஸோ அவே ஃப்ரம் ரியாக்டர் அப்படின்னு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு ஃபெசிலிட்டி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் வேஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, கூடங்குளம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டில் எப்போவுமே நம்ம யுரேனியம் போடுறோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து ரியாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு வேஸ்ட் வரும், தட் இஸ் நியூக்ளியர் வேஸ்ட் லைக் ப்ளூட்டோனியம் கைண்ட் ஆஃப். ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் சம்வேர் எல்ஸ். ஸோ அவே ஃப்ரம் ரியாக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து தே ஆர் பிளானிங் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அண்ட் ஸ்டோர் தி வேஸ்டேஜ், தட் இஸ் நியூக்ளியர் வேஸ்ட். பட் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸாக அதனால ரேடியேஷன் அப்படிங்கிறது மிக அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நம்மளுடைய சிஎம் எம்கே ஸ்டாலின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடிக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் எகெயின் அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குங்காட்டிக்கு கூடங்குளம் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தில் இருக்கிறவங்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெசல்யூஷன் கொண்டு வந்துட்டு அதை வந்து கலெக்டர்கிட்ட சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் கூடங்குளம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த ரியாக்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்காட்டும் அதுக்கு யுரேனியம் சப்ளை பண்ணுறதாட்டும் ரஷ்யா, தட்ஸ் வி ஹேவ் டு நோ தட். So away from reactor facility na enna appdi paapom. The scheme for the storage of spent fuel in a nuclear power plant was twofold, and one facility is located within the reactor building or service building, generally known as the spent fuel storage pool or PAP. The other is located away from the reactor, called the away from reactor spent fuel storage facility, but within the plant's premises only. And Kudangulam nuclear power plant or Kudangulam whatever is the largest nuclear power station in India, situated in Kudangulam in the Tirunelveli district of the South Indian state of Tamil Nadu. So make sure ரொம்ப முக்கியங்க Kudangulam nuclear power plant க்கு supply full and full Russia, full support with the aid and with the aid of Russia only Kudangulam nuclear power plant construct பண்ணாங்க. And nuclear power plant comes under the central government. It directly comes under the prime ministers. Next,
News. Tambaram to get 5 ration shops with the MLA series funds. So கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி கான்ஸ்டிடியூன்சி டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது எல்லா இடங்கள்லையுமே போயிட்டுருக்கு. ஈவன் சத்தீஸ்கரில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் தி அமௌண்ட்டாக கொடுத்து வந்து ஒரு 1 crore கொடுக்காங்க அப்படின்னா தே ஆர் கோயிங் டு கிவ் 2 crore ஃபார் எம்எல்ஏ கான்ஸ்டிடியூன்சி டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா த எம்எல்ஏ சிடிஎஸ் is fully funded by the state government and each MLA identifies and proposes the work to be executed in his constituency. ஸோ எந்த எம்எல்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒதுக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கான்ஸ்டிடுவன்சியில் எந்த ஒர்க்குக்கு அலாட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க தான் முடிவு பண்ணுவாங்க. த ஸ்கீம் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் போத் இன் ரூரல் அண்ட் அர்பன் ஏரியாஸ். த மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தி ஸ்கீம் இஸ் டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் தி எசென்ஷியல் ஒர்க்ஸ் டு பிரிட்ஜ் தி critical infrastructure gaps in the assembly constituency. So மெயினாக கான்ஸ்டிடுவன்சிஸை டெவலப் பண்ணுறது தான் அதுக்காக தான் இந்த அமௌண்ட்டு கொடுக்குறாங்க. The allocation of funds under the scheme for the year 2017-18 is increased from 2 crores to 2.5 crores. As of now, இந்தியாவில் ஒவ்வொரு எம்எல்ஏக்கும் கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய கான்ஸ்டிடுவன்சியை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் 2.5 crore வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. ரொம்ப முக்கியம். A platform that helps raise capital. So state likely to push firms to raise funds through listing. Tamil Nadu may become to thousands of small and medium enterprises. But when it comes to raising funds through bank loans, firms continue to face a challenge. To address this, the Tamil Nadu government looking at pushing such firms to raise funds through listing their shares on SME platform of the BSC, that is a Bombay Stock Exchange under the National Stock Exchange. So ஒன்றும் இல்லைங்க. ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்இஸ், இது ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் வந்து அதிகமாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு தான். பட் ஆனால் இஃப் இட் கம்ஸ் டு ஃபினான்ஸ், இட்ஸ் another challenge for each and every enterprises, that is newly formed enterprises. ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் the government pushes the firms to list their shares in the BSC or NSC platform. ஸோ அதன் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதோடைய கான்செப்ட் பார்த்தலாம். ஸோ பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் பற்றி தெரிஞ்சுப்போம். So BSC Limited, also known as the Bombay Stock Exchange Limited, is an Indian stock exchange located at Dalal Street in Mumbai. It was established in 1875 by cotton merchant Premchand Roy Chand, a Rajasthani Jain businessman. It is the oldest stock exchange in Asia and also the 10th oldest in the world. The BSC is the 9th largest stock exchange with an overall market capitalization அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்பவே முக்கியமானதுங்க. ஏஷியாவில் இருக்கிறதே ஓல்டஸ்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் 10th ஓல்டஸ்ட் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது. ஸோ மும்பையில் தான் இருக்குது. நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா, செபியோட கனெக்ட் ஆகக்கூடிய இந்த ஷேர் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் மும்பையில் தான் இருக்கும். ஸோ நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் இஸ் த லீடிங் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா located in Mumbai, Maharashtra. It is world's largest derivatives exchange in 2021 by number of contracts traded based on the statistics maintained by Futures Industry Association, a derivatives trade body. Next பார்த்தீங்கன்னா Dam Safety Act does not encroach upon power of states. The Dam Safety Act of 2021 enacted by government doesn't in any way encroach upon the power of the states and doesn't contain any provision to alter dam ownership, water sharing agreements or the operation and maintenance of the dams by the state governments, the center has told Madras High Court. So Dam Safety Act 2021ல வந்துச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் பர்பஸ், அதாவது சேஃப்டியை இன்ஷூர் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே வந்தது தான் இந்த டேம் சேஃப்டி ஆக்ட். மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஓனர்ஷிப்போ வாட்டர் ஷேரிங்லையோ எதுலையுமே கை வைக்க மாட்டோம். ஈவன் இந்த ஆப்ரேஷனல் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸில் கூட நாங்கள் வந்து அதில் கை வைக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இப்போ சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். டேம் சேஃப்டி ஆக்ட் ஆஃப் 2021. So the national committee shall be constituted within a period of 60 days from the date of commencement of this act and shall be reconstituted for every 3 years thereafter.
இவங்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா நேஷனல் கமிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்காக 3 years ஒன்ஸ் வந்து செட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா டு எவால்வ் டேம் சேஃப்டி பாலிசிஸ் அண்ட் ரெக்கமெண்ட் நெசசரி ரெகுலேஷன் ஆஸ் மே பி ரெக்கார்ட். ஸோ இப்போ டேம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுடைய கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டேம் சேஃப்டிக்காகவே நேஷனல் கமிட்டி செட் பண்ணி ஒவ்வொரு 3 years ஒன்ஸும் என்னென்னலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஃப்டி பாலிசிஸ் தி ஹேவ் டு மெயின்டைன் அப்படின்லாம் சொல்ல போகிறாங்க. அண்ட் இட் ஆக்ட் அஸ் அ forum for exchange of views on techniques to be adapted for remedial measures to relieve distress condition in specified dams and apparent structure அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. And analysis the cause of major dam incidents and dam failures and suggest changes in the planning, specification, construction, operation and maintenance practices in order to avoid recurrence of such incidents and failures. So dam failure projects வந்து நிறையவே நடந்திருக்கு. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி சஜஷன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து மேக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அண்ட் ரெக்வஸ்ட் பை தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆன் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் டேம்ஸ் லொக்கேட்டட் அவுட் சைட் தி டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் மேக் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆப்வியஸாக டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடியது அப்படின்னா லைக் நேபாள், பூட்டான் அங்கே இருக்கக்கூடிய டேம்ஸ் ரிலேட்டடாகவும் சேஃப்டி மெஷர்ஸை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு தே வில் ப்ரொவைட் டு தி அதர் கண்ட்ரி. And make recommendations on the rehabilitation requirements of aging dams. So obviously age ஆகக்கூடிய டேம்ஸுக்கு we have to rehabilitate. ஸோ அதையும் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் நேஷனல் டேம் சேஃப்டி அத்தாரிட்டி. The authority shall be established within a period of 60 days from the date of commencement of this act அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நேஷனல் டேம் செக்யூரிட்டி அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறத செட் பண்ண போகிறாங்க. இதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா implementation of the policies made by the national committee including making regulations on the recommendations of the national committee and resolve any issue between the state dam safety organizations of states or between a state dam safety organization and any owner of a specified dam in that state. இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க. அடுத்து இந்தியன் firms outward FDI plunges 67%. So India in's direct overseas investment declined that is 67% to around $753.61 million in February this year. Reserve Bank of India data showed domestic investor had invested more than $2.28 billion in overseas ventures as part of the outward foreign direct investment in February 2021. ஸோ நம்ம இந்தியாவிலேருந்து வெளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட $2.28 billion இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இட்ஸ் நத்திங் பட் FDI is a category of cross-border investment in which an investor resident in one economy establishes a lasting interest in and a significant degree of influence over an enterprise resident in another economy. இந்தியன் ரெசிடென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது, அதே அமெரிக்கா கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிதான் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். Ownership of 10% or more of the voting power in an enterprises in one economy by an investor in another economy is evidence of such a relationship. So 10% இருக்கு அப்படிங்கிறதப்பவே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது FDI அப்படின்ட்டு. FDI is a key element in international economic integration because it creates stable and long-lasting links between economies. So ஒரு கண்ட்ரிக்கு இந்த கண்ட்ரிக்கு எக்கனாமிக் லெவலில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஹோல்டிங்காக வந்து லிங்க் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு FDI வந்து ஒரு மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுது. So FDI is an important channel for the transfer of technology between countries, promote international trade through access to foreign markets and can be an important vehicle for economic development too. ஸோ FDI இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த எக்கனாமி வந்து நல்லா டெவலப் ஆன அர்த்தம். அதே FDI குறையுது அப்படின்னா அந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ டு இன்க்ரீஸ் FDI கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ரிலாக்ஸேஷன் கொண்டு வருவாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் current affairs. We will see on another class. Thank you so much to all.